The Russian Defense Ministry says the port in the besieged Ukrainian city of Mariupol is under the control of Russian-led forces. That's following intense battles with fighters from the nationalist Azov Battalion. It's added all hostages, including foreign nationals, allegedly held by Azov fighters in the port and surrounding ships, had been released. Remaining units of the Azov Battalion have apparently been surrounded and prevented from retreating. The former paramilitary unit, which since 2014 has been a part of the Ukrainian military, has featured prominently in the media. Вот сейчас у нас есть возможность пообщаться с капитаном судна, которое как раз за его спиной стоит. Зовут Николай. Коля, расскажи, откуда ты, когда вы сюда прибыли и, в общем-то, как здесь все разворачивалось и происходило? Ну, экипаж у нас сборный из Астрахани, из Керчи, и с Азербайджана есть. Сюда пришли 21-го под погрузку, 21-го, 22-го где-то начали грузиться, и 24-го прекратили, начались военные действия, и все приостановилось. Фарватер заминировали, и нас никого не выпустили. То есть они реально, можно сказать, оставили вас в заложниках, заминировали фарватер, то есть вам просто-напросто, даже если бы вы сами захотели уйти, ну поясните этот момент, потому что я не очень понимаю. Мы могли бы сами отсюда выйти без всяких лацманов, без СДС и без проблем уйти, но фарватер закрыли, и не было возможности никому уйти отсюда вообще с порта. Да, и как жестко было? Нормально, весело. С чем самые большие, вот скажем так, трудности испытывали? Ну, трудности, когда бомбежки были. Бомбежки полбеды. Они как-то недели 3, наверное, назад, 4, да, пришли на судно, нас всех положили морды в пол, забрали документы, всю технику, электронику, все телефоны, ноутбуки там и подобное, все позабирали, документы забрали наши, я не знаю, зачем им документ, с какой надписью. Но нас, слава богу, не тронули, ничего, попугали, пошугали, все сделали как бы, ну и уехали. Я так понимаю, что чтобы наживиться, скорее всего, ребята пришли наживиться. А много здесь таких, как вы, застряло вообще вот в целом в порту? Да, кораблей? Около Здесь 6-7 точно судов стоит. Здесь в нашем, в этой части порта вот 4 судна стоит. Ну и туда дальше, где еще сейчас военные действия ведутся, там тоже судна стоят. Ну что, рады, что наконец-то наши дошли? Конечно. Конечно, рады. Как встречали? Хорошо. С распростертыми руками, конечно, рады. Ну, сами понимаете, тут 2 месяца почти мы стоим и не знаешь, чего ждать. Ну, каждый день на иголках. Ребята, тем более, все молодые, там по 20 лет студенты есть. Всички сме добре, евакуираме се и скоро ще си бъдем вкъщи. Не се притеснявайте, здрави сме всички, добре сме и всичко е наред. Още веднъж не се притеснявайте. Стрельба, ну, в принципе... Один коленочки, покажи свой. Не, один. Замерз, заболел. Посмотрим. Батя, а ты что? За деньгами. А? За деньгами поехал. Понятно. Служил тоже, получается? Да. А должность какая? Механик водитель. Механик-водитель. Понятно. Так, кто мне скажет, применялось ли какое-то химическое оружие против вас? Нет. Нет, реально, потому что, чтобы я знал точно. То есть ни головных болей, ни тошноты, ни какого-то ощущения потери координации. Нет. Так, как попали? Сами сдались. А? Сами сдались. Парни, сдались, да? Офицеры есть? Кто? Поднимите руки. Должность какая у вас? Начальник связи дивизиона. Ага, понял. Так. Заступник ЗМПЗ дивизиона. Как? Заступник ЗМПЗ, замполит дивизиона. А, замполит? А что, такая должность есть, что ли? Да. Ничего себе. Коллега, я тоже политическое училище заканчивал. А ты какой заканчивал? Я не по специальности.
Хорошо. Как люди себя чувствуют и как чувствовали, почему пошли на прорыв? По команде командира бригады на выход. Назови командира бригады. Полковник Баранюк. Полковник Баранюк. Слушай, сам представься, пожалуйста. Майор Черный. Так, товарищ майор, состояние моральное подразделения до выхода. На тройку. Грубо говоря, на тройку. На троечку, да? Слушай, боеприпасы, провизия, боекомплект, состояние оружия. Оценка. Заканчивалось уже почти все. Так, Прорыв был вообще абсолютно неподготовленный, спонтанный и бессмысленный. Сколько я знаю, нам начальство не говорило на то, что нам давали время сдаться. Прорыв уже был бестолковый, как минимум 2 или 3 кольца было вокруг нас, вокруг завода. Это просто послали нас на смерть. Почти весь батальон полег. Мы просто чудом здесь выжили. Кредиты и помощь. Военнослужащие ВСУ, которые понимают реальное положение дел, уже давно не верят украинской пропаганде и осознают, что стали разменной монетой в играх политиков. Солдаты и офицеры массово складывают оружие. Все подразделения, которые вели оборону данного завода, сейчас, в принципе, в большинстве своем уже сдались. Остается эвакуировать раненых, около 200 человек. Ну и также сводные подразделения, которые были прикомандированы к данному подразделению. По словам командующего ОБТФ ДНР, после установления полного контроля над территорией завода имени Ильича, бойцы... Не знаю, что делать, куда идти, так на одном заводе. И предложили такой вариант. На мое мнение, самый лучший это в плен идти и все. Среди желающих сдаться в плен также присутствуют украинские пограничники, прикомандированные к 36-й бригаде. По их словам, еще до начала спецоперации командование намеренно размещало военнослужащих в гражданских объектах. Привезли в школу в городе Мариуполе, потом начальник нас построил, там несколько взводов. Вы едете туда-то. Он назвал какую-то речка, и мы туда поехали. Заселились в школе. Но никто ничего и не подозревал, что такая могла быть ситуация. Пограничники когда приехали туда. И начались вот это вот обстрелы, все вот это вот. Война началась. Растиражированный украинский миф о том, что плохие русские целенаправленно обстреливают больницы и школы, с легкостью развеивают сами военнослужащие, которые хранили там вовсе не учебники с тетрадями. В школе автоматы, БК, мухи были. Гранаты. Я подполковник Ломтев, представитель вооруженных сил Украины, Прохожу службу на должности заместителя командира 36-й отдельной бригады морской пехоты по морально-психологическому обеспечению. В декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе проведения операции объединенных сил. После 24 числа и начала боевых действий в составе бригады переместился на промежуточный рубеж, определенный ранее завод в районе завода Азов и выполнял задачи на протяжении месяца. В ходе выполнения этих задач личный состав бригады попал в окружение и не имел возможности отхода. 10-11 числа было принято решение о выходе личного состава по определенному указанному маршруту из указанного района. В составе группы выдвигался в указанном направлении. В ходе возникших обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен. Meanwhile, battles for the Donbass city of Mariupol continue to rage, with around 1,000 Ukrainian Marines reported to have surrendered. The bulk of the fighting is focused around the Azovstal steel plant, and some suspected members of the nationalist Azov Battalion have apparently been trying to escape the battleground, as RT's Murad Gazdiev reports.
Ukrainian forces surrounded in Mariupol have begun to crack. Almost every day, more surrender, sometimes entire squads and platoons. Others shuck off their uniforms and try to get out disguised as civilians. This is something that happens day in, day out here in Mariupol. Civilians, or apparent civilians, emerge usually in ones or twos from the unlikeliest places. They emerge, they claim to be civilians, but then their stories don't match, or they seem, very unlikely to the local fighters who detain them, who arrest them. Usually they are searched on the spot, sometimes stripped, to check for bruises from rifle butts, as well as for bruises or marks from heavy bulletproof vests. If you wear them for weeks on end, they leave marks invariably. This always happens. So they're taken away for questioning, and very often it is found that yes, indeed, this was a fighter. The Russian side has lists and lists of those who served in nationalist battalions, such as Azov Battalion. Here is one such suspect. She was found apparently sneaking near nationalist positions. You're going to lose that phone. She raised all manner of red flags. Her behavior, her mannerisms, her clothes, her very speech. Don't film me, you'll lose your phone, she told us. A very, very brave woman, emerging from the Azov steel industrial complex, which is under the nationalists. She is most likely, fighters here tell us, a sniper. The Azov Battalion, neo-Nazi battalion, they use a lot of women because women have a quality, generally speaking, of course, that they can be very patient. They can sit and watch through a scope at the same intersection, for example, for many hours. This is something that, has been known for a very, very long time. It only got worse as she told her story. It was full of holes and inconsistencies. I don't have any registration. That can't be true. Yes, it can. For 25 years, you haven't been registered anywhere? Yes, that's right. Here are all my documents. I'm telling you, you're going to lose that phone. It's not worth filming me. If you need something, boys, just give me a car, please. Were you coming from the morgue or the school? From the morgue. But you just said you were coming from the school. I said I was going to find my sister. Don't you try to confuse me. You won't be able to confuse me. Trust me, everything's fine with my memory. Enough red flags were raised to warrant detaining her. She was driven to a base for further questioning. There, we met another man. His story, even more remarkable. Не снимай меня, говорит она, телефон потеряешь. Женщина очень храбрая. Особенно интересен тот факт, что схватили ее и поймали, выходя из Азов стали. Наверняка это снайпер. Сейчас ее будут проверять. Очень много, кстати, девушек в последние дни выходят здесь из Азов стали. Сейчас ее будут проверять, уже наша контрразведка. Списки у них есть. Знаете, я очень много видел людей, которые выходят из боя, и выходят из подвалов. И первый раз я вижу именно такого храброго человека, который окружена бойцами ДНР, чеченских батальонов, может себе позволять вот такие вот высказывания. Here's another man that was detained. He claims to be completely innocent. He says that he was near Russian military equipment by happenstance. It was a complete accident, yet during questioning, a huge number of images were found on his phone with Nazi symbols, nationalist symbols showing the glory of Ukraine, praising the glory of the Aryan race. Many calling for the deaths of Russians and the creation of a huge, glorious Ukraine. He claims that all of these images were downloaded to his phone by his wife, who conveniently can't be found. She left the city. You say your wife downloaded it? My wife downloaded it. Maybe it was spam or something.
There are many, many more who have been detained, hundreds and hundreds of similar individuals, and every day more are caught as they attempt to escape encirclement in Mariupol disguised as civilians. Their priority now is not the glory of Ukraine, the Third Reich or the Aryan race, but rather their own personal survival. Morad Gazdiev, RT, from Mariupol. Слава Украине! Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит. Слава Украине! Провели успешную операцию с полком Азов, присоединились к ним, провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен, мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи. Слава Україні, вітаю! Декілька годин тому росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу Азовсталь, по фортеці українських бійців, по фортеці азовців. Якщо говорити про практичну сторону удару, вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Але без катастрофічних наслідків. Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно. А якщо говорити про моральну сторону, то вона нам говорить лише про одне. Про боягузтво або сикливість, називайте як хочете, росіян. Як з'явилася взагалі хімічна зброя? Хімічна зброя як масове явище з'явилася у відповідь на позиційний тупік, на цей траншейний жах Першої світової війни. Щоб вийти з цього тупіка, щоб просуватися вперед, почали використовувати таку невибіркову, таку нелюдську, негуманну зброю, як хімічну. І говорило тоді це лише про відчай військового керівництва всіх воюючих країн. Про що говорить зараз використання росіянами цієї зброї? Вони ж розуміють, що це розійдеться по всьому світу. Весь світ дізнається, що вони терористи, які порушують величезну кількість конвенцій. Це говорить про те, що вони не можуть взяти Маріуполь, що вони не можуть взяти азовців, що вони не можуть взяти українських захисників. І через це вони впадають у відчай, і їм нічого не залишається, як у Першій світовій війні, тільки використовувати невибіркову заборонену зброю. Вони думають, що вони проявляють цим силу, насправді вони проявляють цим слабкість. Що б там не було, Маріуполь переможе, Азов переможе, Україна переможе. Слава Україні! Not long ago, Westerners were mostly in agreement that the neo-Nazi Azov Battalion was horrific. After all, who wouldn't be upset with statements like this one? The Ukrainian nation's mission is to lead the white races of the world in a final crusade against Semite-led Untermenschen. That was a quote from Andrei Biletsky, one of Azov's founders and its first commander. In 2014, he was elected to parliament and served for 5 years, despite the whole country knowing that he founded not only Patriots of Ukraine, but also the Social National Assembly. These were two neo-Nazi organizations that became known for attacks on Ukrainian minority groups. Around the same time, Azov was integrated into the National Guard, making Ukraine the only country in the world to have neo-Nazi regiments in the official armed forces. And President Vladimir Zelensky still doesn't seem to lose any sleep over that. Azov Battalion, that is said to be Nazi-affiliated organization operating as a militia in your country, said to be committing their own atrocities. Azov was one of those many battalions. They are what they are.
In 2018, Azov's sister organization called National Druzhina was rolled out. It became a modern equivalent to Hitler's brown shirts and pledged undying loyalty to Beletsky. It wasn't long before they also began to terrorize Ukraine's minority populations. The Druzhina quickly distinguished itself by carrying out pogroms against the Roma and LGBT organizations and storming a municipal council. Earlier this year, Kiev announced the neo-Nazi unit will be monitoring polls in next month's presidential election. Ukraine's former interior minister and close friend of Beletsky quickly gave National Druzhina his full support, while the growing piles of human rights abuses began to grow even faster. A man with a mental disability was subject to cruel treatment, rape and other forms of sexual violence by 8 to 10 members of the Azov and Donbass battalions in August-September 2014. A resident of Mariupol was detained by 3 servicemen of the Azov Battalion. He was continuously interrogated and tortured. He complained about being handcuffed to a metal rod and left hanging on it. He was reportedly tortured with electricity. Abductions, robberies, extortions, executions. Amnesty International pleaded with Kiev to get a leash on its neo-Nazis, but to no avail. In 2018, the U.S. banned sending weapons to the Azov Battalion. But as a National Guard unit, it could still receive military aid intended for the Ukrainian government. A year later, U.S. Democrats tried to add it to the country's list of foreign terror organizations, but yet again, they failed. It's clear that the threat we face today is of a self-radicalized gunman. Somebody who has been radicalized online, whether it's in accordance with jihadi ideology or a global white nationalist, neo-Nazi group. Take a look at the tactics of the Ukrainian military and ISIS, for example. You'd be hard-pressed to tell them apart. Human shields, torture, prisoner executions. The New York Times, which typically tries to whitewash the crimes of these neo-Nazi regiments, even verified one of the many videos portraying them on the internet as undoubtedly authentic. He's still alive. Film these marauders. Look, he's still alive. He's gasping. A man says as a Russian soldier with a jacket pulled over his head, apparently wounded, is seen still breathing. A soldier then shoots the man twice. After the man keeps moving, the soldier shoots him again, and he stops. And the minute Russia steps in saying it actually wants to put an end to these injustices that people have complained about for so many years, all of a sudden, neo-Nazis are given a free pass. For the time being, we are making a narrow exception for praise of the Azov Regiment strictly in the context of defending Ukraine, or in their role as part of the Ukraine National Guard. To many in the West, neo-Nazis have become nationalists. War criminals have become patriots. How easily people have put 8 years of crimes and terror out of sight and out of mind just to stick it to Russia. We heard from geopolitical analyst and former US Marine Brian Berletic, who told us that Western powers use the Azov Battalion for their own purposes. I think that they had always tried to use Azov Battalion and other groups like it for their own ends, but they weren't very open about it. The incorporation of Azov and other groups like it into Ukraine's armed forces, I think it says a lot about the type of direction that the U.S. wanted to put Ukraine into. I think that they helped encourage that. Azov and other groups have been the beneficiaries of, as you said, weapons and training provided by the West. And so, yeah, it's a way of trying to normalize it and paper over the fact that you have actual Nazi organizations in Ukraine that are part of Ukraine's official armed forces. They're not paramilitary, they aren't gangs, they're actually part of the military. This is just them trying to normalize it and paper over it. Ottawa has spent almost $900 million on training the Ukrainian military, which includes the infamous neo-Nazi Azov Battalion. That's despite earlier pledges by Canada's defense minister that the country would not provide any support to the regiment, which he described as a small group of, quote, rotten apples. Now, about 2,000 members of the Ukrainian National Guard participated in the training as part of Ottawa's bid to help Kyiv strengthen its military. Photos posted by Ukraine's military on social media clearly show some soldiers wearing Azov Battalion patches provided as they
participate in the training with Canadian servicemen. But Ottawa has been distancing itself from the claims, with the Defense Ministry saying it had been Ukraine's responsibility to conduct checks of the soldiers who would participate. The Canadian Armed Forces have never given any training whatsoever to members of the Azov Battalion. Servicemen participating in Operation Unifier have always been ordered not to train with members of the Azov Battalion and not to have any contact with them. Anti-war activist Ken Stone says Canada is deliberately turning a blind eye to certain aspects of what's happening in Ukraine. They had a policy of don't ask and don't tell. Since 2014, when the Canadian government cooperated and collaborated to overthrow the democratically elected government of Ukraine and bring in a coup government, which was riddled with Nazis, the Canadian government has been creating a facade over this government, trying to make it appear it's a democratic government. They don't tell Canadians about the war on the Donbass, and they don't tell them about the neo-Nazis that are in the militia and in the security services. They are very much anti-Russian, and the Canadian government is very much anti-Russian. So they've created a false narrative for 8 years, and they're sticking to it.